sanafe niema eha woni pedua no wede na ni wonamani sansa no aturu nyina se e de afri wonom se yekoram e wo solar natural clinic aso ya womu na ye prostate capsules bema wo junso mu hawa wodro enenom zedman capsules no ebetumi aboa wo amwadi agromu pamu agromu ye sanso so ana solak mixture no infection a etete man mema no etu ose e de amao afa mu amoye adwumade no de to pain capsules enye ne ointment aba se mo so mo fa bi sasra na mo nunum bi na ema mo apomdere mapa ID college e ngoma sua ne fapem me ba cho ehwo okwo a adekre ene adesua se di esi ekoso e wono no enyasem ketu akrade ID college was me musa say how can you fail ehwo ena wokọ na wakoje entete papa Suzy Herbal Center me ba cho wo mo die eye CB men's capsules CB molecule CB soap and afe CB women's capsules a adrono edijuma so amani pediano Ghana Herb Therapeutics me ba cho wo mo de Ghana bam no aba na enkuwe ano hye na bo adwuma papa timo amoye adwuma den basic for capital for driver for me ma mo ti kuma so dwom race course bantama dwom udufie na bre aba honam yaw achewa wode eye Ghana bam sanso so ana mema no wonya mfie aduanan ekosora eye prostate joy capsules ana ode aba ana se ode Ghana man capsules no aba also for bigger stronger harder longer erection me pacho obema no ebetime jana mosu na yekese na agbo adwuma eye Ghana man capsules and Ghana Herb Therapeutics also ediaba Lawson Herbal Clinic or the local mixture delay man capsules and a Lawson Herbal mixture no enso aba nemom ubanya promodere mapa na woni padua ne beja na mosu ya immune system no and wasa uye mu adwuma na de ba ko be immune system mu adwuma no Vical 20 ebeka be meet do am ya sorry dwuma de so a mene Joy Industries Limited in Penifo a omode edre bae no ebetra se na yedi enkomo eni da so wo Herbal Center ena medema wo se wapom de ne fapem no ko ne kwaje ayaresa mapa e wo honom antake ba de no Spanish 3 powers combined or the Spanish Ginkgo capsules aba and for Spanish garlic mixture and capsules be bacho womu enso so no every Tuesday 7:30 p.m. sharp on Wontumi TV Kobo Odiam Productions and ya kabom ede bramwa nyansasua nim die bebrebe ana ewom obenya okonfo kolege hotel na na bedi de na na ye bo anom ene acheburu anom ena yedi omogu apaba ko so no pay atrasing government district adwuma aban no aye na watwem no yebetwa ni akohwe yebetu fane akopiem Ukraine na fe Russia invasion no eno so yedi eho enkomo na fe yebefie na ebre wo mu a yabehwe NPP's internal elections a eba no eno so yedi eho enkomo menkwan mini akwache Blessed Lee law student Ghanaian law student Ukraine and right in the komo and paying swimming cobus and say after Sandra your bon komono what are the latest happenings Ukraine and Monte so Lee Marchain. Yes, our neighbor. Good morning. Good morning. Now upon to say Namena dum boko say obi a Ghana ni na say Ghana for Yabusia ya dofo nnuano mu wo Ukraine the air cost wo ho no fisan rai no di nkoma besi anopai no obi be wonyina so obi so baba ne yema hyehye no se bia ne mekeka kɔ no de ano aye diana. Oh, okay. Ohanyeba mame fasa akonya so na minchia wati for mutio Wontumi TV and radio. Okay, so say oye parent oye all for and I said oye bushoni bina obushoni bi wo Ukraine. I think from another conversation, abino through the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, enemy to a just a Ghana and Libya officer Wontumi free evacuation procedures. No, they've brought out a lot of initiations or more connected with the nearby bordering countries. No,
to see how possible things will go. So Okay. I think say right now, any concept my OBM everybody should calm down right now. Eti eba ne saa sɛ woyɛ Ghana ni either you are a student and anaasɛ woyɛ resident a wotu ɔyɛ w'adwuma a ɛdeɛ na wɔsɛ woyɛ na aban hyehyɛ yɛ a ɔyɛ no wo nso so no watumi ayɛ part of it. Okay, so right now, no, we are in touch. Almost the circulars echo around. A lot of Ghanaian groups are here created on WhatsApp and Telegram. And on the time I didn't come on, I roll out 2 possible solutions. My catcher will say Ghana buying a plane ABC Ukraine there, it is out. Ghana does not have the capacity to do that. And you bet my say one either say ABR say this powerful countries need be able funding call for then the best way. And I'm on the second option say unless we connect with the neighboring countries, that is Poland, Romania, Hungary. And I don't know if that time 7.4 there and they took the second approach, that is the same thing they are doing now. And now after the interview, some few hours later, I think some 1 hour or 2 hours later, and I say in some cities, through the news, they are connected students. So city be my friends or if I were this western part, Omudi Kaimin Bas be see na convey people to Romania. They are still on the road. Before this interview, now I was still keeping in touch with them. Now almost on council echo. There's this other city, Chenifsi, and also Bas for her, and also Omodi Omoko. So we are Ghanaian. As a person called just be in touch with the fellow Ghanaians. So there are platforms now you also know. You can get any information there concerning what is happening. Okay. Me show some me letter Ghana's embassy no etre edebrem no na enra ye no wodi nkomo no baabia na Russia for no attack me for cities no attack no baabia na omadu no omu watremu omu kwa other parts of Ukraine and I say ehwa no mu concentration ewo. Okay, once and now come on, the catcher will say, I see say the Russians are targeting Kyiv, that is the Ukrainian capital, and it's true. From a that is the center of the whole thing. Kyiv Nipana, Omuwa, they say, and now so we had says there were some bombs attacks in some part of Kyiv, and so. I think say right now the eastern part, the fear and the panic is, but you're western, it's safe here. But on say you can't you can't tell anyone to stay. If someone wants to go and I make an abandon so you can leave. But on Wontumi, they are still there. They are still in the eastern part and in the capital city, Kyiv. And as I'm speaking now I can confirm say about 137 lives have been shattered, like any part 137 so far. Now, the western part of Ukraine, no, at the end of that, any no. How is life? Are they going through their normal activities? And I say they are also scared about the air course at the eastern part, no. Okay, so life has changed, because it's one country, so obviously, a bit affected day-to-day activities like Obaha silent, like in my city say hi ding, military cars parked in various checkpoints of the city center, bounces, as well as phone police forecast in the moon and indigents. So Ebima Pake Omuniama, they left, some of them left to Poland, Ebimusu Waha, they are just cool. And around 7 p.m., you pay Kotari or shop Kakra. What you say, people are still stocking stuff, go for a tournament, go good them, it be so, and then, but in fact, the atmosphere is quiet, like, ontishi, why D? So, what's the commodia between the citizens, the indigenes of Ukraine? Omubanya Nenka, Oma Bino,
atiase ene Vladimir Putin Russia for no asinkonya no matie the Russia for no airpair and now say they still want to fight and insist on their right. Okay, so concerning the indigenous, no, you know, they want to defend their country because I think say I've seen some videos. I don't say the Ukrainian president, no, he was saying so contacting some European heads, but Obi no NATO or more, and now they are left alone. US for as a Obi or more. So Endra city as a woman's na nkɔfo salai and mema more the ages between 18 to 25 no almost salai na omo je soldier for ntade na etuo okɔ Kyiv so omo che etuo ni weapons ema indigenous no to fight. And I can confirm say the president himself no later will change army on this like also J Soldier for atade say military soldier for atade share any tuana he was also charged. so that is the situation now. Do you see sir this situation to be Ukraine woman say no it's ending anytime soon? Okay, hold on with the video because I'm interviewing me. Bless me you. It depends. On say I don't know. Obi what diplomacy you are conversant with these issues. No, you know say the duration and I say how this route will go. It depends on how the Western side will take it. What you say? Until say right now, no Obi back it off because Obi who say no, this man you are joking with, no, he is not the way we thought he is. And you know, I say Obia ID into Sasana was a call that I know that he will come down, but Obi Bibia is going to bring more chaos. Blessed, may I say to pay? Why? May I say you said in Kobo. Thank you so much. And stay safe too. Right. Blessed Kwachi Lee, offense this year, Ghana ni ote Ukraine, agent here, so person by lawyer ni Ghanaian law student, Ukraine, or no, and now ote say yenini din komo, and pay yenini din komo. Mamere, so met me I read through letter and as a statement, the Ghanaian embassy, and so the comma. Ghana for and I sent Kratua Mutu de Mauma. So it was dated 25th February 2022. That was supposed to be yesterday. And Omo Etre Kratana and was a request for support for Ghanaian students. The government of the Republic of Ghana, through its embassy in Bern, Switzerland, kindly request the authorities of with the usual money be able to me about Kaminsky, National University to offer assistance and support to the Ghanaian students in the institution, as well as facilitate their travel through the territory of Ukraine into neighboring countries to ensure their safety. For further clarification, you may wish to contact the embassy on and the email no at the ababen BERNE at mfa.gov.gh. And no. Telephone number no 4103-1381-785254. And also so that is 525354. It will be a bit to me. I go counting on your kind cooperation. Nana Kra and Sa Ej, Mrs. Acting head of the missions. No. Na Foreign Affairs Ministry no so at the another release aba and then so my mention na menken minim say Ukraine president no say na Ukraine for kasa no kana say Russia na say brofo say Ukraine for kasa dia akomo hawate ti mebo ananka wachechi mu e de amayem. So Foreign Affairs Ministry no so a statement almost so at the eba also dated 25th February
2023. That is ENRA. So further to the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration's press release on 24th February 2022 on the deteriorating security situation in Ukraine and the safety of Ghanaian nationals there. The ministry wishes to update the general public as follows. The ministry, through its mission in Bern, Switzerland, and the honorary consulate in Ukraine are in touch with the Ghanaian students in Ukraine through their leaders. A list of students has been compiled to facilitate an execution exercise. Following the closure of the Ukrainian airspace, it had become challenging to airlift compatriots from Kiev and other parts of the country. Hence, the only viable means of evacuation is by land to all neighboring countries such as Moldova, Belarus, Slovakia, and Hungary. Discussions with the authorities in Switzerland, Turkey, Moldova, Poland, Hungary, Romania, and Slovakia to assist with the smooth evacuation of Ghanaians in Ukraine are far advanced. The officials of the relevant Ghanaian diplomatic missions and honorary consul are on standby to facilitate the passage of students who had commenced their journey by road to Romania and Hungary. The government has put in place the necessary package to facilitate the transportation, accommodation, feeding, medical support, etc., to ease the burden on our compatriots. As the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration continues to engage with the other stakeholders such as the Ghana Scholarship Secretariat, the security services, and other state institutions, we urge our compatriots to remain calm as measures are finalized for their imminent safe evacuation. The ministry will keep updating the general public on the progress of the evacuation exercise. So, krata aban de bai. Ne tintiri tia wo nyina ane se de ebe din se yebeka se wiem hyan ekusi ho na Ghana fo ade hye a ewo ho no yafo mu afiri ho no abafiem. Ekwan ba ko a eda ho a eye possible akwanya da ho ene se yedo mbefa fom. Se mbefa ka, se mbefa tane se mbenante. Eno ne kwan a ewo ho. Na de aban no aye ne se wone amaman a etwa Ukraine man ho ahia no bi di se Belarus, Slovakia, Poland and ne nkeka ho no adidi nkomo se omene Ghana fo ade hye titiri adesuafo e ho no enyi eni nkita ho na omunhwe se womu ebetumi abebo mu aduane aba betena ho no manim ya na nhyehyɛ ya aban ne begu akwam so de omu ba fie omu ba the Republic of Umofia no eno nso so no na je se umaba ne saa na nhyehyɛ bia won hu bia se sika aban de beboa ene kwan krom befa so a betumi afiri krom akɔkɔ amaman a atwa Ukraine ho ahia no aban anka se niema abase no wogyae de abosa aman no so why na famu die bia tutu bia tum se ombekɔ so ayi omanfo asotiri ɛwɔ niema ɛkɔso ɛwɔ Ukraine akom oyine ba machi menu amejoso apum nyame di ache ye menim se wonsoso apum ade pa me hu na ache se woni me di hide and seek osum na we sorry ya wo kono da so Dr. Fina se papa ya me peno ami hu no the capital city of Umofia you na asem no yenya ni ye Umofia asem no yenya nkanwe enti wo kan ya so make your friends Ghana ya asem we ba me da asem me nchia me se Ghana palace stress it me ku obi an je ba ko na frifie ade enya me sisi okrum ha no na nanu ba ko ya ma manfo ni bia na ade send ye ma sere sa me hu video me sere sa ma sere sa ma send ko akoma me nkrofo bi de no awodi bai me se bo se ba be nya ma me sisi we nyina nkrofo sa do system no mo nti na wo kan no a enti se woti krom apa na sabe se stress woti mi kwa ro ho mo tete ya ma eku ano je se baby ofiri no na ofiri san nkrofo sa nyina bi wo system no mo omudi nkrofo din didi
Sir. Oh, no, so be quiet in the two for Dinko GB no call. Oh, no, some me amount for the midi. Aje Jinko Fusika or Western North, no Western, baby. The Giacomo Heneba. Baby. And Untina, me you see near the day. and Untina and some Mitiana Ministry, and say, a beer will see. I Bosch about it, my boy. Me ni Ghana ntina me ntimi ensende momoni ma wono. Na so me call London me ma. Original plastic table private jaso. And you 25 Ghana cedis. And you nkonya o e nkonya. And original plastic table private jaso. Yeah, why ma? Holland, I don't know. I was on to me, Mumu. Is there Cano? Oh, London to me. We always can't grab it to my. Sir, one here now, we are just pie original. When you have to be Brabba Maponchachi, when you are not to Yamukaza, when you to be Brabba Maponchachi. And on any Akoyesi, Aquajin and Isio, Aquajin and Iso. Sanko de bed, we were one or banana, son of banana on any castle. Intimanus, Me ni Ghana ntina me ntimi ensende momoni ma wono. Na so me call London me ma. Original plastic table private jaso. And you 25 Ghana cedis. And you nkonya o e nkonya. And original plastic table private jaso. Akom boy no me dance more serious ya na nyama bi say they wo kanom ya de a nipa ye wo ewiase no obia wo ni interest obia wo ne ha no na menya kwanyere ma menchia madehye wo search from prince menchia do bonze ho ne district capital and no first phase of the polling station elections no ekoso and ye hwese other areas no bekoso ti meka se de omo ye no omumamu na ho fan na ye nya issues se de mia bebre no anya issues no mefa kwanye nso so I wish you be a congratulations, especially omo amudi nkunim no omo ani nkunim so mesre se party ni interest nti omo nsamra no momra me anya dwuma mum abato de wokoso de ya nema mi no abato de draw ni nti win or lose nti wa odi nkunim no nyese we kase asi no obi na momu tri na aye nti ifeso na ene unuan momu ani nkunim no so kabum na munya dwuma fefe mumfa huru asem bia nkobem ayebem nipa no atiatena ye nyina no ye anisuade hu ba ko na ye nyina ehwese bebem se 2024 nyame yaduma yebetime di nkunim na 2025 yasa atoa amamu papa o mampani na nando danko akufado by that time na olman okwa akwaji na home na de obeba no so ye nyina yata na chiama obu o man no enti meda o mase na makase o mayade mpese wantwi bia beso se de nra no ahyase na nka bibi yes no nti we de beka so bia nkulu tempest down appropriate time no ye beba ho na de asibia na yabekeka si ani na yakoye nim na menchia mpanimfo nso ho party mpanimfo ne ahemfo ahodo a ewo mansi no mu na menchia berma safotwe bakodua na anopa menchia wonu nuaba menchia no pa na uraso hene nso so na menchia wo all right okay. Okay. Russia's invasion. Great. Ukraine. Surprised? Very. Was it expected? And how do you wish it's been managed? And I know coincidentally, me koye discussion about platform biso about the oil, and some of the comments here, me de bar bontini be say we share geopolitical tensions across ewa bontia ni nyina atimi affect meka se fu honsensem no amami enu amede om ye example Russia and Ukraine me bo mu dia fofi anto atade chi ya yese o masai account okana shim dendenden oyene ba se wodi wani ahwe entokwa hodo akoso wo wiase a ubehu se bia ni ho awie ye eno ne ma Winston Churchill o kan se bi wo se war does not determine who is right. It's only who is left. It doesn't determine who is right, but who is left. Nti ka besusu nyina ne se obehwe na yakoa me na me ye tenene adie nti bia me na medi nkum se ni nyina akwa wie ya omo mote asenko na omo ho hia we hear the last time when I check the First World War about 8.5 million people in the free omo nkwa na the Ukraine and Russia enya dia meka se efe na
yɛyɛ aman a nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnya ho mfasoɔ firi saa aman mmienu hɔ no yɛn na saa bere yɛ ho bɛka dwam wohwɛ ne yɛasisi wɔ hɔ yɛ nuanom korɔ mu akɔdi nsɛnsɛm ɛwɔ hɔ a mpanimfoɔ kaa sɛ mekɔpɛ biribi abɛdi ɛne mebɛyɛ dɛn nenam wohwɛ yɛn nua ketewa yi a wɔne ne kasa yi a menim baabi a wɔhyɛ na mpɛ sɛ nka wobusa sɛ wɔyɛ dɛn na wɔdedi sisi sɛ ɛba saa ne hu abɔ obiara nti sɛ even koraa no baabi a ntɔkwa no kɔ support woni hɔ a wopie abɔnten a na ɔyam hyehye wo sɛdeɛ yɛade nka aka no ntɔkwa nyɛ adeɛ a ɛboa wɔ wiase biribiaa mu na deɛ nti amana yɛ surprise ne sɛ nkɛnna a mpanimfoɔ bɛka sɛ anibi abɛyɛ a ɛnim sɛ nkurɔfoɔ ate nneɛma ase asua adeɛ nya nimdeɛ na past histories ɛkyerɛ yɛ sɛ ntɔkwa bi aba ko nyaa starting from the first world war abɛsi saa bere yɛ nnɛ yɛhwɛ sɛ bilateral relationships ahodoɔ ne corporations a ɛkɔ so collaborations ahodoɔ no sɛ biribi si a nkɛnyɛ ntɔkwa ɛne yɛde ka yɛde nyinaa yɛka sɛm bi a yɛsɛ obia biara no wɔsua kɛseɛ yɛ a wɔsua prɛko nti nka yɛnim sɛ wɔn na wɔn nim nneɛma ahodoɔ ɛba development a nti nka baabi a yɛabɛduru deɛ nka yɛhwɛ sɛ saa nneɛma no bi koraa ɛba abɛsi but ɔhene ba yɛnyɛ si sɛ deɛ aka ne sɛ yɛbɛbɔ mpayɛ na yɛhu baabi a yɛn nuanom a wɔn wɔ hɔ no wɔn ɛte bea mu no yɛbɛtumi de wɔn aba na wobusa ne fa baabi sɛ ntɔkwa no ɛbɛtwa da bɛn some of these issues no yɛa na obiara anim because wohwɛ ako no bi ɔ yɛtumi last year to the final stage a ebi koraa yɛtumi kɔ to about 4-5 years wohwɛ first world war sɛ it took about 4 years na ɔmo da so ko nti ɛkɔba saa a sɛdeɛ mpanimfoɔ kaeɛ sɛ sasono mmienu ko asase na ɛberɛ no wo a woyɛ dependent on ɔmo activities a na ɔmo economy no biara na wo nso so woba abɛhunu amane sɛsɛ a yɛwɔ ha yi ɔhene ba sɛdeɛ da biara yɛka fu ho nsɛnsɛm yi yɛntumi nka sɛ yɛafo yɛ ho adi because sɛ gyina mu a kyɛ a yɛnya ɔhaw kɛseɛ baako wɔ wiase nkyɛeɛ ɛyɛ covid a nyame ayɛ adom ase sɛ aman bebree hwɛ the post covid events anaasɛ economy ɔmo bɛtumi agyina brane na ɔmo atumi ama ɔmo adehyeɛ adi yie no sɛ wei saa bɛbɔ mu deɛ a wanhwɛ a ne yɛyɛ kuta hurɛnhurɛn wontumi nkɔka sɛ ɛmfa ho nti na me nanadwo akɔma da bi a ɔsɔre a na wɔka kyerɛ me a me maame ama mpɔnsa dodoɔ no afrɛ no kwani a wɔse asɛm biara ne hɔ a ɛmfa nipa ho nti obi nim sɛ wote wo baabi but ɛho nsunsuasoɔ ahodoɔ a ɛbɛpie no ebi ka ɔman biara yɛbɔ mpayɛ sɛ other international organizations ahodoɔ a ɛwɔ that kind of capacity sɛ wɔn bɛtumi ahwɛ ma saa nneɛma no akɔ fam ma na so wɔbɛtumi na wɔn adi ahyia no wɔn bɛtumi atu anammɔn ntɛntɛm na ntɔkwa no antena hɔ ankyɛ ɔhene ba obiara wɔ reasons a wɔde kyerɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase nnora na mekenkan nneɛma bi a nnipa bebree attribute to the fact sɛ twerɛ kronkron nsɛm ɛkaeɛ ne adeade but ɛno deɛ is about belief and faith yɛkɔ yɛ anim no deɛ yɛhwɛ nyinaa ne sɛ asomdue na ɛbɛba wiase that is why I'm surprised about the fact sɛ saa bere baabi a yɛabɛduru yi a ntɔkwa wei asa ama ne homene so sɛ nka yɛn ne yɛkɔyɛ yɛ bibima ne yɛkɔyɛ yɛ a ɛne ɔhene ba nkɔm bɛka sɛ yɛanka mudue bɔ nti na meka sɛ I'm so surprised about situation a ɛkɔ so ɛwɔ Ukraine ne Russia no na sɛdeɛ mɛde nka aka no ebi hɔ a wonni ho ahoɔden a woka bi a ɛnyɛ yie nti sɛdeɛ da biara yɛyɛ no a sɛ ntɔkwa bi si a countries bi ne other continents bi wɔ ha a ɔmo ahoɔden ne kwan ɔmo fa so ɔmo solve some of these issues no ɔmo bɛpagya ɔmo ho na yɛtumi asi ano ntɛntɛm ɛtoma mu kyɛ a ɔhaw bebree na ɛbɛba sɛdeɛ no mɛde nka aka yɛn nuanom korɔ ɔmo akɔdi hɔ a ɔmo sua adeɛ ɛne ɔmo a ɔmo tu anammɔn kɔdi dwa ɔmo kɔdi dwuma ahodoɔ bebree wɔ saa aman mmienu so no ayamhyehyeɛ ɛna yɛn nyinaa aka yɛn a yɛsuro sɛ toma mu kyɛ a ɛnyɛ ha ne kagyeti a Dr. Frige bɛtumi de mmirika sɛ mekɔfrɛ me nua nti medi mmirika wei yɛba sɛ bra hɔ koraa saa berɛ obiaa koraa nkɔ yɛsoma obi sɛ wɔnkɔfa obi koraa hwɛ a obiaa nsuo nti na brandeɛ no koraa no wɔka kyerɛ wo sɛ wohwɛ sɛ ba sɛ wɔmo bɛba ɛnya deɛ sɛ aeroplane biaa bɛtumi ayɛ dɛ akɔsi hɔ na mmom sɛ yɛhwɛ border relationship a yɛbɛtumi ama yɛ nuanom ɔmwɔ aman bi a ɛbɛmbɛn hɔ a wɔmo bɛtumi afa hɔ akɔpie hɔ na sɛ ne wɔmbɛba fie a yɛde wɔm ayɛ dɛ aba even koraa sɛdeɛ mɛde nka aka no ɔmo bɛduru ha a nneɛma a ɛde wɔn kɔduru hɔ no wɔn ba ahwɛ no masa abɛka kwa mu sɛ bi a school bi na no wɔ kɔ a sika a wɔn akɔtua a wɔbi hɔ koraa wankɔ by scholarship ɔno ano sika ɛna wɔde kɔ wɔn bɛduru ha ne nyinaa na ɛbɛsa affect the employment aspect a yɛhwɛ sɛ bi mɛkɔ akɔsua adeɛ no wɔn aba abɛnya adwuma ayɛ nti ɔhene ba wei deɛ mɛka sɛ ɛnya deɛ a ɛɛfɛ ako ntɔkwa cool nom ne adeade deɛ
obi a onim hu nsunsuanso a na so obi a wanyini bia even kakra kra esi Ghana ha enya edi oman in especially Africa kwan a coup any sa military or they say issues were ba na ya say niema ya kunkum nipa ni nyina no atwe ye kwachiri we hwe niema omo blast omo bombo ni ade nyina we ne ba se ba se omo awie kra na omo besa asisi adan foforo a hwesika from economic point of view omo besa asɛ no enu nti na da bia ya na yesusu senka bibia ba asɛm ba ye de ano na ɛka na mom nyesika ene edi twam but aman de obia won the sovereignty nti so bi wa hode so eso otimfo a no awro ka wade afu abeti nti ye hwese other countries obetima ba to support Ukraine na so mbehwese pepe ye beba no omo ebetimi aba bebo omo na asumdue aba nti sa na seto aso sa minim se ehun sunsanso across the world no ebe ye kase pa so far as covid yi kra no abebubu wiase yesikasem ne ye niema ye nyina nti we de empaye na ye bebo ene se empaye de da bia ye de bossa na no abrantie bi de krata bi brem no obepew no ni ho migina wa na mu jetu ho me de bebrew de ode brew ne se ono de opese oboa me face the country ba ono na approach de ye mpai bonko a owuo wa hotline kwanya ye mfa so organize mpai ya betima boa ma wo ma ne yetimi afese ti wo se mu se media for mu woda mu nyina mu ba fidie so anka mu beba bebo mpai institutions mu woda mu bobo abai adwuma yefo yenso so da ye de bebo nti se de Ghana de ye wo gidie wo mpai bom no ye mo bi ma ye nuanom a wo mo ho na ye hwese obi a enhwere ne nkwan sabre awofo a wo mo ma ho nyina wo nsunu eguje mpa because unim ne ekoso se de na me din ka kan se if ye nya ba bi a obetimi kra adim ka se me kopeni pa na wodim ka de ka bi kwa akofa na ba but the most important thing is amanya obetimi aboa ma yetima solve problem no yebetimi etu ho na ma hene ba ne nyina akọ bewie se de bia America no se obi boa wo se wo ye bibia ma na wa wo ye odia efe you see over reliance on other countries no so ye nyina ye dwene hu se ya hwe ya daachi ebe kakraman bi hokra be kokora mu akra mu nya bima ntina da bia me kase me credit the president se wo sha se onya ni so de hu ka se ye hwe Ghana beyond aid ni take destiny no into our own hands into destiny aye take into our own hands ne say ye bibia ye ya ye bitima ye ha ne be hyem kina na ye ma amanyosem MSN ne man say obi akodi nsensem bia no irrespective of party awo na say whatever waka ho but say ye wa ha ana ja control fin kokora ye twawe ye ho with niema ye wo no ye ni so de ye wo no ye nyina ya boa me ya chichire wo man no a say de bia ya me ka kire no a me fi say ye ko yesa niema ni bi ewo aman bi so kwaje mwa ye nuan bo hokra wo mo koi wo mo kosua de wo mo ko na wo mo hawa wo mo de ko no nyina no 20 mi ntwaye no so ye timi aburu ye nso ntem a ye ni betima ye kokko ntem na ye timi ahyehye ye niema yie that is my advocacy and answer me ka say it's not all lost because meaning said there might be a call how mu sometimes grass or here might be baby o shall see free and baby o mabedra ya could be pa but said the Cecil road the sky and was it too little than too much to be done and that said that could pay bit to solve your problems in and ye koye nim no ye ntia say ye do turning point as say o man chichire no ye was ye nyina ye kan ye hobum ne ye chichire and ntina na escan wells or can be say or say if you don't put these politicians together, we expect a predictable economic crisis. And this ya nka ye ho amom ne afi say political advantage will be benyanti ade papa ba ne ye botu gunwa. Or hinba menye sure say ye betimi aye bibia ma ye ya ehon fa so ne beba ye ho no. Ye nsa nso so aye de aka bi nti ye beko so abompa ye se ntokwa no etu be betwa se no akra hu say some people bi no mo share underground o mo kra bompa ye. Se Ghana na okọ bompa ye amosim de mu bibia ye mpa bomrofo no mu nyina wo gidie wo nyame mu nti the ultimate ne se ntokwa no ebetimi ye twa ntem na bibia wo se amaya hodo no ye na wo de bua na wo so timi tu ho na mo ntano pay ye gusu a ehwe se ntokwa no ehun nsensem no ye be di akiri na ye be firi mu aba no so aye papa se wo beti wo mo ho ase because wo to aso se ya said we din ka kan hene ba emwa amaya hodo no even Ghana kura se de ene mebi ho na yenya ya ho din efiri no nti ye twan de be sie wo akiri not to yeah any, if you like, EU, how they are handling this. Anybody said the medical response. Exactly. Said the BIA canon. BBC Sia Nanki a hair a Harris ne Sabi
America so a te sɛ woba bibimam ha yɛwɔ ɛyu nom no yɛkɔwase nom sɛdeɛ bibisi ntɛntɛm no a but sɛ obi ɛwɔ interest wɔ bibi mu a yɛana nanamo tutuo no ɛnko na interest no as the accident what did you crave for no sir na so mu you mu akwa exactly sana mpesa me because I don't see pragmatically what they are doing exactly ana make an ntina atambia ne sɛ wote hɔ a emfa wani ntu nipa bebree so ana bibi so because said na omunim sɛ bia basa how you mbeba beka o machi na ɔhene ba nyɛ saa na yɛ hu no Russia have closely 900,000 military forces. Yes. Okay, can not of Weboma. Is number about 3.5 million. That's what I'm saying. So why? Why? Exactly. The extent of damage, but at least they should go beyond the rhetoric. Meeting a press conference. I mean, exactly. Lives have been lost. A lot. Na enya chire a ye bewie na omo sa be keka ho nsem se oh say ye ni say yanka be yesi no de ya na mfa solution bi anya dem. That's why obi a no yesi ahohini ti ne gya bowire o endi ka sa bre ya ahokyira ba ye nim se ama ya keka ho abom for some of these support no what you go to for go be dey wati enti ni nyina ko be wie se yesi se obi abodwu se hia na so wasensu aye dey asiwudi ho enti ye besa ka ho asema be wie se ye nso so no ye be hwe ye ne manso yi se ne be ya daachi bia no se ye fi se bibi se asi na obenyam wa obi ana wani ankoda so sa enti we munya ya na ya desuade na se de waka no wontimi enkoka ho asem bebre because wo mo nhihye ya wo mo de etu anamo se sa bibi se asi a enti woni ba de be ka nyina ne se ye de ye nyame a yesom no ne se bia asomdue wa ha no ye mo ho bai enu na hom da metete nkrofo na ye ku ye military what they say rule na maseresa enti na yishake ba wase akomuni afiri dem woni ehu bi die see ye but say be yabekin kan bi na yati bi so but in any case bibi e beba de ntokwa wantwi babia no enya de fe a obi a hwani mu ohin ma hu say edem hye ya pa o enti na freedom say ya bo hu ba ya from the time wa o man bia ehum say nipa fa ahudi ya de utitia so a emwa na covid ba ye kra and then my friend say natural what they say course I no new be ape but yes ye hye dem no obe hye obi kra me o pesu opie no me ko to gare wabu akwa na just say nya ni de enema wo as human being na say nipa wo that right ya wo betimi anante nya yare na abo wa meka say wo na anyi ntu hye dem ne yakon hye dem tv hwa ye he wontumi a na mu change program ya twa koto enti ade bia wo ho akwanya utimi nya ho faso no mompa ye say de bi bebo abrabom kra ntimi de bia always preach for peace. That is why de bia menya kwanya na me kasa meka say peace de ya de hu hia pa nti wo hwe te say Mahatma Gandhi mu no a wo mokeka peace hu nsense wo de sisi ye na ekiro hu nsense de wo ye ni nyina na nya de a eboa ndi ye de ye nya kwanya na say bibibi sensi ha asumdue kakra ye wono ye mo ho bai na ye hwe say ye nyina ye beboa economy no na etima gina brane say obi a hoto no menya hwe say obi a betu kwan won ba na nka wo ti hei na no video bi am hu ya na mo ye ma me bi interview no wo ka aburukyira asem na wo ka say high nkwati he wonya na yidi wonya ne dien wo ko ye time ye hye kete ye say ndi ye but nim say da chi bia no ebe ye me de I still have the hope na I believe say da chi nhihye ya aban yi di gu akwam a ebi ye long term na ye tu ho na mo say ye nuanom so mo ba no mo bete ne ma na se because the future belongs to them. Right. And say also be say ade ni na hu say da chi no ubana wa metu bibia wa no wadi hu awu ndi wani ba say de wo kan ye ntimi nkotu am focus ye say ye hwe an say nhihye ye wo ho am betimi asori agina na saa basabasa koso na tu aye de etwa na ye nuanom de ya bompa ya mom say obi office obeba fi bia no obetimi aba bedru asumdiem ya no yese enwa wo hunu hu so hwe an onyini ye tope nti mesere say ye nuanom wo ho so wo hwe kwan am betutu o manamo yi na wo manfom ho ankwa gye bibiem wa hwe kura na wo kotwam na wo ye boni bia no mde bia ba besaye mesere mu nti mu wo ho no mu kura mo ho na se basa kwanya ba na o se mu firi ho a mo aye kudi adwane de afiri ho abafie mu ba Ghana e wo ha maye nti na da bia ye ka se yesi konfuboni wasi kuruma watimbi sema ka kire o se brata am se wo mo nya kwanya ene wo makotre brichi o ye video no mu didi atem no anything can happen
a wɔsɔ wo ba fie nti wo kurom deɛ yɛse sɛ bi kurom pɛtɛ du na mo bi yɛ dɛ ɛka nti sɛ wo akɔtena wo sɛ mehyɛ hɔ nti mafa me ho adi a it's not the best. That every year. Yes, sir. Machi. Yeah. Where? I'm feeling better. I'm better. Improvement. Yeah, of course Ukraine you are feeling better. She's a one farm. And yes, I mean, 70 and 2 bomb farmers. I'm concerned, but me heat in the be family. I'm concerned. Yes, I family one because baby I'm me say boomer ya bian and na me ibia pata ebia fam 2 minutes to be a sound. But a great concern say nyina say former president the late atame say can say do fear sem but we dey enye do fear sem because the ekoso ba bia no ebi be fa ho we dan ye ebi be fa ho anya kurase ye wo yen ye busuafo a ebi esua de wo ho ye wo businessmen so abi so and government agreement and other things, and we COVID in the no, a lot of economy are now recovering. Now, President Putin said, "Who would be saying?" Oh, but before that, na mamentia a T4 near for more actually Wontumi TV ni radio. Na Openi Admako 84 years always listen to Wontumi TV. Ewo Pakoso. Wow. Mechiano and then the wife. Yes, also ja uti pa Tuesdays and to say debiano de or ato and Mechiano pa. About this Ukraine and Russia. Me dem ka say Russia and them kran is so ionic say wo better say yes will be mentiasi si mama sister tuni em say nneoma na etuo ne yin egu ho no em say omo tua kanti omo nim de omo de ye no omo pese omo ko try and omo de ye experiment bibi sa no me sa na me hu no because name the sa nneoma say you don't see say bibi na what swam say wo kire wo military might with you because encourage because helicopter any yinim nyina na just say wo the missiles in them wiem and they putting you say in some hunu wodi no enemrem sa de ebi ni ho enemre obi tini kroma say wo mayi ntino gidi sometimes because I learned said they were having some peace bia no mo ka ho what was some state view Ukraine ho no be ye wo the nkrofo were appointing a military leader ho these things are gone at the days and them you use intelligence information and other things to rule the world. Oh, nani nyina ya political geopolitical powers among for the world superpowers or more pre and na akofa sa de we nyina ba because we share the center of Babia Ukraine war. Ukraine is I say eno na be ye Asia da abehye mfimfin bisa ama Russia any Europe. You say no Ukraine ya aligned to the Europe. Mostly no the all the western enti ama Russia so efilia yi kakra say enti esa so I want the US and other western countries no they also want to have their presence near certain locations sebeya eba future and as a powers be because of here North Korea, South Korea, boy na America tai South Korea na China and Russia so support to North Korea. All these are world geopolitical year ubia person o kire say ono so ewo to me ewo wiase say China was me Taiwan me ko me ko yenti na say wontimi nka say the Russia ye no ntimi je because ono so wo plans ono so person ono so kire say Taiwan so e kan ne ho enti ewiase to me ne sa de ne nyina no by one say Putin gidi even the Russians cry support no about this and them say de enti ama enuoma ne resources because Ukraine have a lot of natural resources. Most of the pipelines they call Europe in terms of gas from Russia and almost our natural gas in terms of natural resources and the country was moving on well except say Putin say me say politically me control
You can't do this. Not say what one was send your money and munitions. Put you. I'm say we are say do time be obi timi pie. No be din sem hunu. Ne who say yes. Ko COVID ba you be again COVID. How to recover the economy. Ne also dia betum. Oh, nti wi ase na ase omu a na se se be bonsam akohye obi achi na wapie na ntokwa gegege ye nya sa na wa no wawu no woko. Oh, nti about some of these things, very, very sad. Say we too, and when you look at Ukraine economy now, she said that's a crashing the crowd down, and now the president, after joining the army, share army a year, will be defending the country, and he has banned a lot of male people traveling from 18 years into 15 or 18 years. More be free room, yes, to 60. Yes, more be free room, or they have to stay in and defend the country. Some situations where Ubema or you know Marco baby now so you be say what kind of behavior is this? Oh, now if you're voting, cry a vote to about Bayer Nipa it's a country so now or move vote to in relations to the not Putin na won't you say in the Security Council no musa abstain. Those who voted yes no was United States, Yes, United Kingdom, yes, France, Norway, Ireland, Albania, Gabon, Mexico, Brazil, Ghana, Kenya. Understand? Say China, India. Because almost so want to because no Taiwan. So ko enti e den a na hwan na support wo mo no. No. Sir, no, the Russia. So no, and China, India, United Arab Emirates. They have still here. India. They say these countries, for the Security Council. Now, when the countries be about is a muna papa no di. Was a catcher no. See a wasqua. See a kumase. You put you. Yeah, Moscow, I say. So some ambassador Anton Becca Yachren. Ombasman about TV. Becatcher and say Ghana for say I vote to say now we NATO so now we say NATO action. Is it NATO it could be I say Russia is against Ukraine joining NATO. Yeah, exactly. And 2020 Anna June apply some person join June 2020. At least person anything on NATO and so much you can say military aggressive, but even though they are most also do military some parts of Ukraine. But any much involved because on your member and should I so much involved because they are saying but they are even saying that they are going in. And America also freezing most of the financial and a lot of ban on top government leaders in Russia and other things. And these things are going to affect the world in general. And the empire here born say Ukraine, Ukraine, because now no the Utiwapa the citizen. No, say you did bet me. I also met her. Mean to me advice. No, Tina Yamin on the old baby auntie. Ye bomb pie say so be kuna free wa my you so be any day you. 1 year na se won free bi ase de sa. Wo be jo ho me na bo se ni nyame yi wa free ho. Na fe de ye nya asomdue. Enti ene sa empire ni bi ne ye bebo. Ene se butu se pay ya. Ni abobi na che se ene na be enti. O anybody I go say we have to pray. That is the only thing I bet me. I say Nyakopon Emma Akuma Embra from Kakra na nkrophobia ye involved because one way say all the other countries see be involved, US be involved, Europe be involved. Na akofan sem bebre aba. Now no Germany na say what much problem most of the year more pipeline or more gas fa ho no and the issue pa because you saw almost swift payment they have banned all their swift payment online. And Germans are having a problem with that because most of ammonia money is natural gas anyway. No, yes, I know also lucky about that. And most countries realize they are putting they also source other from Norway, some European countries, and also air source of Ukraine is part of it.
because Ukraine himself they are we need paboneti sa and the wo ye die ohineba it's something that was a yempani for president to say when you ye de ye can be ye be can be so mo ambassador wa ha so titwi so on titwi ye kire ya dwen wo ho enti o den ya obetimi di akoma eye nsem hunu na papa no wodi oh na mentimi say wiase bon samtimi hye nipa mu saa na Saddam say show ye Gaddafi show si say on so aduru so on so odi nsem no to hene ba the come for say it will affect world prices of fuel. That one there's no doubt about that. And say share na ama fuel prices it is rising. Yes, and that is a concern. And Ghana is a concern for even Europe. Europe is even worse because a Honda pipe ni we ni fanintino. Even now consumer prices of Europe cost pa ama say energy it will affect even more of Europe than even some of us here. Ye hu no nti nyame enkana koma na so beku na wonku no man. Nyame nka hwan akoma. Nyame nku hwan. Se nyame etu no fo na so wonye ya se nyame timi ku nipa. Enyo na bo wiase no de huhuma hye nipa mu. So enti se wo ya na se won sesa he has the power to take your life. And one pie does it to me, bo, and I am on pies. All right, Mamenko Bismarck, Akoria, so na many on so encoding come and now I read something at Gabio Chedako's Facebook wall on fuel prices in what is happening with Ukraine, no, the effect of the world economy, so na minim say shortly umbenyama I screenshotted na yedi a Hong Kong. So he posted it yesterday and it reads, I got this message from a Ghanaian in the UK who sent it to a friend. Please read. Say, my tax code just changed today. Please send me an email address and I will forward the email that was sent to inform me of the new change. I am now going to be taxed 42.5% of my gross salary on any amount earned after £26,000. My electricity and gas bills are going up 50% from April. London transport is on the verge of increasing transport fares. This has been confirmed by the mayor. The mayor has further indicated that council tax in all London boroughs is going to go up by April. The chief executive of the Tesco has also indicated that food prices will be going up from between 5% to 10%. My national insurance contribution is going up by 12.5%, 2.5 percentage points by end of March. On top of all these tax increases, there has been a pay freeze for over 7 years now. And the person wrote, I will take a shot of fuel prices at the forecourt for you tomorrow on my way to work. So somebody sent this from London, UK, to a friend. I don't know, a friend to Gabi, and Gabi posted this. I know. This man, you can't go Ukraine, Emra. Oh, Hinaba, me that's my head make chair a tea for near her for and a pain. No, my chair, many are not paying for Omudin Kai, a Kasai. My chair won't to me, you may for on your back. A pay Yame, and what day or they adomo, Ninian say, one price on Kosovo and Domos. Oh, shed the Kosovo, Ukraine, a very roaring situation. Very bad. Senior many and wedding Kai Akin. Or Hinaba some day idea, nebo dempa. And ya dear see a tutonasi. Say, oh, to toss from Biasia. A stampede no my baby, a blocking no my baby. And qua development no my baby. Into a dear say, brainy a bibia, ya bohumbai. Now, what shall the Akos with Ukraine? Nina Bodown, Netwa, Ukraine for person moko joining.
that military alliance. Russians who him say NATO edge Ukraine tomorrow. America will have the chance say on betimi a penetrate into Russia. About surveillance. Say no mzomu ko penetrate I said we are saying superpowers. To me no, o say obinya sa to me na. Otimi e de ye no ma bebre. Economically. Yenhwe say colonization e bayi. Abrofi ebe colonizing. Omo enoma bebre no munya fi mu. Enti America won interest. Russians won interest. Enti obi a try say obe protect ne ho. Baya me Russia me nim some refi say every state be a sovereign way. O may be a sovereign state. Or then ho. Enti otimi make decisions eboano decisions or person or no hwa ebeboano. Enti why the attack? Very bad. Idea and say yes so. Say Africa ha baby anka minim say by na anka omo make we say enka omo eba abe because of interest ewo Africa. But empempen so we ase adu no nyina expect say sa de we nka SAC sabi we o he COVID impact we ase so afina world economies nyina try some betimi asori ayan hihye betimi asori adwuma na we san be hetie ehun sunsanso no ade a ebe ha yi pa especially Africa. Ohineba Ukraine they produce the whole world wheat production. Omo na gina so omo produce over 30 to 40% of ewiase wheat nyina. Which means ebe effective flour the bear bread. Say pan no so yi ehun ba atwe na pan no short to wiase na che say e come na eden. AC because nduane the most one of the common foods buama nipa timi survive. O he Kenya sesi a omo coffee omo produce. Ukraine omo de ko. And you say Kenya producing the coffee. Na sa dey wait to busumi ba ko busumi mienu a e che say Kenya elusu no ma bebre. And also be affecting. Hwe attack yi by within 2 days. Crude price world shooty because we Saudi Arabia, Russia, and a produce oil. Enti ahu insusanso no ade bebre a esan beka COVID de ne ho ama wiase ho akyerem. Enti yen nyina emompae na yen mompae so say Nyankopon beka Putin akoma. Mere menka se yenku no de ba yen kana kuma ma and de ade ba kwa mani age wo hwe Russia citizens now o ma sha se protest. Yes say ade na ekoso no omo they are not in support, they are not interested. And no ya ade ba kwa me nim say ese nyina ye pushi na ebu na wiase aman nyina me hwe say UN Security Council Ghana a member of the Security Council and also decision on de beba abontin already menya info be say majority of them say they are not in support of what is going on Ukraine. Inti ye nyina ye mompae na eba senso a comment efi amana man so ya ade a ehia pa say you very careful comments a ebeko ama ehi ne ya onso beba no say yetimi ehwe because enya ade a papa pempenso a ye duidie na ye ninda se sa ade we betimi esi because wo hwe sisi a omo ekosua ade adesuafo Morocco over 4,000 students and Nigeria, Ghana, we have Morocco, Nigeria, Ghana, Ghana, ye student, a dosso pa, they say the akosi a breaky. And who emotional stress, cry nipa becum, one yenia on any casino, would see any casemwa. Bibia no massa. Do or strain way, but Obia will be beer or coma, a mood trauma no idea, a sopa. Ain't yamon pie, na yenre say. Nyame beka o makoma na asomdwe etimi aba na ehun sunsuanso a eba no already COVID
ama fuel prices ne no ma bebree shoot up say ye etrema akọ next week a wan hwa omampanyin kofo abiri so enya 145 crude price na ema price course no ebetimi edusa enti minim se anamuntu okoso nkasa en okoso but baby edu no enya ese yesoso Putin so enya ese yesoso ne so na ye nyina mo mpan na asomdwe entimi embra It has say 8 minutes after 8. Wontumi 1013 Wontumi TV on Facebook. Yanko na yantwa so. I come me sure say e free one. The Speaker of Parliament Alban Baben wahenti say government may not be able to pay salaries in the next 3 months. Na oka committee adwuma also muye in Parliament edili ene nhihye bia omubeye ama constitutionally abo aban chidom as enkoso said e was a ekoso akom anyway we sarcastically afutu na wade ama During this time, was he making the revelation on the floor of Parliament? The Speaker called on MPs to show leadership in difficult times. This is not to discourage the committee from doing their work. If something is not done within the next 3 months, the government may not be able to pay salaries. So we have to take leadership. We have to do a lot of things. No. Very bad. E-levy. And say my comments now me make here from say ABR. And the last paragraph reads: His concerns come amid labor agitations for better condition of service as well as rising cost of living, even as the government struggled to get through the controversial electronic transaction levy, which has started as a major remedy to the country's financial challenges. Exactly. Nansa yembese yebe tie bibia to e-levy no. Because time cry na any hono ne nyama bebre ne koso. Yeah. But we are looking for alternatives beboa maniema yetimi atrimu kese pa because the budget system and run on my bia. And I'm happy says you see abano kra no the policies ahodo bi ba or where so be cut down expenditures a koso at the various departments and units. That said, said an American sarcastic and speaker wakan nti wo kano kwan bi so a wode e24 sene be ya ebinom ha o mo awie gina so se ebia se yi 11 be mu a aban no betimi abɔ ne homɔden amiasa atoa wɔ mo so a hunsunsanso se bia wo man ne sikasɛm bɛkɔ atwe ana se ye ho bɛkyerɛ o sikasɛm no eye bebre pam na ɛba se ya obi nso bia wɔ baabi a ɔfa sɛm no afri obi wɔ hɔ a wɔno no wɔnye akatua nti deɛ yɛ kan yi bi enka no but ne wire befi sɛ nneɛma bi aban no nso so ɛyɛ a bi wɔ hɔ kra kwan bi aban ne yi a ɛyɛ internal generated fund ɔyɛ ba sɛ bua kwa deɛ IGF ne de yɛ sɛ ɔyɛ wɛ nti koduru saa mpɛmpɛnso na sika ne hɔ a baabi a kwan na duru biara no ɛbɛka hɔ na wohwɛ commitments aban no wɔ in terms of development hospitals ahodoɔ a wɔsɛ yɛtimi ɛhyɛ mu kena bi hɔ a yɛbɛsisi bi hɔ a yɛbɛ rehabilitation ɛne adeade akwan ahodoɔ a aban no ɛnsa gu so a wɔyɛ ɛna statutory payments a wɔsɛ aban no nso so ɛyɛ no saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ adeɛ a wɔ aban no anim a whether saban no pɛ so wɔmpɛ wɔ so wɔtu ho anammɔn na sika a yɛgyegye ɛwɔ ɔman yi mu ɛno no yɛtiatia ne nkakra a baabi a wɔsɛ bi fa bi a yɛtumi de gu akwan mu ma ɛkɔduru baabi a wɔsɛ ɛkɔ nti sɛ ɛkɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi na aban no susu sɛ baabi a menya me sika firi no ɛhɔ ɛha dwene nti yɛmpɛ kwan foforɔ na yɛntumi mpia agenda anaasɛ nhyehyɛeɛ a wɔpɛ sɛ wɔde kyekyere ɔman no a sɛ woanhwɛ yie na yɛyɛ temamufoɔ yɛ ne sɛ ebi a sikatua especially ɛtoɔ yɛ adeɛ a ha yɛ nti yɛntu a ɛho nsunsuansoɔ no sɛdeɛ mɛde nka aka no ɛbɛfa wɔ bibiara ne so bi despite the fact sɛ obi a wɔnyɛ government worker sɛ yɛtua adwumayɛfoɔ ka ɛne obi koraa wɔ biribi a wɔbɛtɔ a wɔtumi ɛtɔ nti na economy no yɛ interdependence obiara da obi because memegye makatua no bi a sɛ sukuu atae bi koraa no mɛpam ama meba kwasi gye bi akɔm a mekɔ akɔpam
sɛ me wanamo bi a wɔ sɛ metu ɛwɔ biribi ho sɛ bi kora ɛdan bi na yɛpɛ sɛ yɛtoa so si a yɛkɔtɔ ayɔn rɔ so nom ne nneɛma na sɛdeɛ e-levy baeɛ a mɛka sɛ solely ɛnyɛ purposely for payment, but sɛ ba sɛ aban no sika a wɔbɛnya na nka bi a e-levy ne bɛka ho a wɔbɛtumi de saa e-levy no akɔ development ne yɛnya sika a sustain payment of salaries a ɛbɛma aban no ho ayɛ dɛ aha no deɛ sɛ sika aban no bɛtiatia no ɛno no wɔtete akyekyɛ mu a kɔhoma sika hodoɔ a yɛaka ho asɛm no nyinaa wɔ budget no ebi bɛkɔ ha ebi bɛkɔ ha ebi bɛkɔ ha sɛ ne nyinaa ma pɛ na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ yɛhwɛ baabi a yɛbɛtumi amia no anaasɛ yɛbɛyi bi afiri hɔ ebiara nso ne hɔ a woyi firi hɔ a ɛbɛyɛ yie especially akatua ho asɛm deɛ ɔhene ba sɛ woka sɛ bosome aso woantua adwumayɛfoɔ ka ɛno no koraa ne ho mmara ne ho nsɛm a ɛbɛsa aba na ɛno nso so ɛyɛ ade kɛseɛ paa na ɔman biara no sikasɛm a ɛbɛma no gyina yie no gyina economic activities ahodoɔ a ɛbɛkɔ hɔ anaasɛ ɛbɛkɔ so wɔ ɔman no mu wura 2022 mu post covid activities a aban no take steps sɛ wɔbɛtumi ama sikasɛm a ɔman biara sɛ yɛakɔ adwa mu ɛbɛtumi agyina brane no yɛkɔ yɛ anim no asɛ ɛho nhyehyɛeɛ ne nneɛma a gu aban no ani so no ɛmu abɛyɛ den paa yɛ papa ba bi na mennim baabi a ɔnya statement no firi ba wɔm deɛ ɔmoyɛ mpanimfoɔ a wɔmɔ mmarahyɛ badwa hɔ no sikasɛm bi a ɛwɔ ɔman no bi a wɔm nim nti sɛdeɛ wɔka no sɛ wɔsɛ yɛtu anammɔ ntɛntɛm yi a ma yɛnnuanom a ɛwɔ sɛ wɔmutumi boa na at the committee level ɛne even the e-levy a yɛhwɛ sɛ yɛbɛpaase no nyinaa no ɛkɔ waano so that government activities no bɛtumi ayɛ dɛ atoa so menim sɛ yɛagye budget no atom a the committee levels no appropriation bill no yɛde yɛ adwuma maako a ɛkɔ n'anim ba sika a yɛbɛnya de atua katua ɛwɔ Ghana ha no sɛdeɛ no wɔka no ɔma biara wohwɛ wo sika a ɛwɔ w'anim deɛ wo reserve ne baabi a wosusu sɛ wobɛnya sika no bi na w'ani da so no wofi sɛ ahoɔden ni mu anaasɛ ne da so no so a ɛno bɛtumi ama wakasa so that ɛbɛpushi nkurɔfoɔ ama obi a wɔ so wɔkeka no ho ɛwɔ biribiaa mu no watumi akeka no ho yie na yɛbɔ mpayɛ sɛ ɛnnu saa mpɛmpɛnsoɔ no deɛ but ɛbɛba mu nso a ɛbɛgyina kwan a nhyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ mmarahyɛ badwa yɛ ne other activities ɛwɔ sɛ yɛyɛ wɔ parliament wɔtumi ma yɛ fast track some of the processes ɛbɛtumi ama biribi a yɛyɛ wɔ sikasɛm a yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya opportunity ne bi aba abɛka ho no nyinaa nso so agyina brane ɔhene ba wohu sɛ covid yi baayɛ nyinaa no bebree wɔ hɔ a na adwumasɛm no ɛkɔɔ fam especially yɛ ne yɛaba adwumayɛfoɔ yi a ne bi koraa yɛnkɔyɛ adwuma na baa no tumi gyina ne nan so a ɛtua yɛka till this time ɛno nti na post covid de sɛ interventions no yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya kwan foforɔ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi de bi aba abɛka ho sometimes w'ani da obi so na sɛ wobɔ brɛ a wontumi mmɔ brɛ yie a wonim sɛ dr free yie wɔ hɔ aka ne ne yɛsu sɛ ɔfa wɔ hɔ ntimi nyɛ adwuma ne adeade no sɛ sɛdeɛ wiase ɛrekɔ no sɛ wote wo man mu na ayɛ w'adwene sɛ wode w'ani bɛto obi so sɛ daakye bia wobɛtumi akɔgye bosia woanhwɛ yɛ ne deɛ wobɛkɔ no na wakukuta hurihuri na no na meka kyerɛ akyemkwaa sɛ ayɛ de sɛ mekɔ ɔhene ba hɔ na makɔpɛ biribia de mɛkɔ na wɔne ne ɛtwa potɔ nsu na kyerɛ sɛ mekɔ hɔ anya deɛ sɛ menya biribia di a mekɔ koraa meɛsa koraa ne nasu abɔ mu enti sɛ baabi a yɛduru no sɛ yɛtena ase as a country ne yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a deɛ wɔ sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ de boɔ biara na yɛtumi atu ho anammɔn sɛ toɔ na wɔ sɛ yɛtua na yɛtumi nyɛ sika de boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a katua a yɛrekɛn no yɛbɛtumi atua adwumayɛfoɔ ka na ɔmo nso so nsa ka sika ɔmo nso so de bi atotɔ nneɛma within the economic space na obi a ɔtɔn biribi obi a ɔtu anammɔn wɔ adwadie bi ɔno nso so atumi anya biribi sɛ me koraa na sɛ obi mede obi ka na m'ani da so sɛ yɛbɛtua me kama me nsa ka a mede akɔma nnipa nso atu anam a me nua mahwɛ na sika na mɛka me nsɛ na nso so wayɛ affected nti sika ho asɛm especially akatua deɛ sɛ ka sɛ anya ɔhaw bi a adeɛ a ɛyɛ dangerous na sɛdeɛ maka no yɛbɔ mpayɛ sɛ yɛnnuru saa mpɛmpɛnsoɔ no nti na meka sɛ sarcastic sɛ wotu ɔmofo na kyerɛ sɛ yɛbɛyi amanyɔ afiri yɛ ani that is why when I was talking I made mention of what Eskimbo was kind no so if you don't bring these politicians together we will face a predictable economic crisis ɛno na yɛyɛ because ɛba sɛ bi no fi sɛ sɛ NPP ɛnya ɔhaw a yɛbɛtumi abɛnya ɔman no so abɛtena ɔyene ba woba a wo so wonya kwan bi a wobɛfa so a wobɛnya sika because adeɛ a wosɔre ti ayɛ
se bi eto a bi a ye gye de abo man se de bia maka se ye bad president se ene nkrofo de megaphone ni nam dem ka kire nkrofo se o muntu yi levy no na yi levy no ba o de how ne ade beba wo ba nso a what will be the alternative because yin nyina ye nim baby a oman ko duru during the times a na NDC wabem to the extent kura se o mampani no agina sumpie so ka kire ye se wanye gyeto a ontimi emu oman no enti na che se there's no way enya na nado danko akufuado his excellence na ditimu odin sabe se bibia yeyie na sika ba na me yatua me kakra na me ginwa no me fi se metimi ahweso yie enti na Charles Jeffrey there be your case is not your salary that will make you rich but your spending habit enti de ye koye nim ni nyina no yade e wose yetimi adwene wo man ho yie that is why na saying the bia no ye kase the nation building is now resting on patriotism as a bia office will be nyama amanyuku bi advantage nti e bia wo mon se wo man no a so the medinka ka no so mo kokko a enkrofo a wo fom ni asase mu na brew nti ye bebɔ mpa ye se de ne wo ka no na expectation a man ni gina so wo ka ne se ye nuanom so mo ya kyerɛkyerɛfo mi nuanom mo suapɔn mu a omo demands abɛyɛ so high ana say ye hwese omo niema omo busi bitima ya ma womo no se ye ma womo a ye hu se ye nkote adurumra no ani ahaban ya nti se bia aban no ani so ade hu especially sika wo susu so de betu adwumayefo ka no yetimi ye omo de no mamu a ene de quantum a ye bia nka ye betu ye bedi ne ba busu mi enu mi yensa ne besa asesa and these are some of the reasons ya ema yenua speaker na o gina so atu ye nyina ye futu kese pa enu odi ama se de ye bia ye mfa ntonsane ani na ye nwene hu mienu because you say nkwan na ye de tano edem no so ye de esebinum. I've said it and I'll keep on saying it say ye ni to me and as ye ni soro ho no the vulnerables no o man ye kra na benefit kese because some of the people are more the conditions of service or more credit mima or more di but wo a wo ye mobro wani no ye yiwa kwan a na wo tu kwan a obetimi economy ka so hospital wo feature a wetimi nya bia kɔ said na nado danko akufuado onam odo ni eniswadi hu nyaye right from the time o sha say so bedi mampani di free senior ha yi baye nenne ye nuanum bia nya kwanya akane na sika bia nka nkrofo enye sika nkutu fees dis omo stress e bi ko yiwo muntima no ni nyina ya de aba beboa ye pa. Now what I've seen with regard to some of them things about nipa your conditions of living and as a kwanya faso hu ye dada setrem ni say we always have what we call decline in satisfaction. Say nipa no ade bi wo ho na nka no na ne nsa ka wi a na de na abeka no ho nti wo hu ade a aban no aye from the time na de no enka no nti wo say kro bi office say free senior high school na normal because they say we pay school fees by time na ni on the difficulties and wo say we be nya sika kwa kutua school fees and ni nyina be the norm na say ka ho nti na omo wi aye dey afi to hin ba ye nyina no ye wo chefa ewum say ye betimi aboa na ye baby e begina bia na ye advocate ma ye nuanom also mutua to wo so mo parliament ya yesusu say omo behwe na bills what say people's ahodo special expenditures aba mo nsem a ye hwese bi no ha omo begi atum ani ehun kwan ye befa so nya revenue no media support ni nyina no betimi aboa nti we dey ya futuo kese pa na mse ye koye anim no si nyina ye te ho ase ye ho na ye betimi akyekyere o eno nti ye gina so a ye ka besisi say Ukraine mu ni Russia ntoko yi koso agina mu a ene ne chese ne ma hoduo bebria ye nya firi o mo ho na mfa so ayenya across the world na besa ye ade a ema o man no yentimi nkoye anim nti ye nhwase na ye ya ye nkrakra kakra ye wono ne yemfa emo ye ho bra. I still support Ghana beyond aid and not ye take your destiny is also into our own hands. Bismarck. Yeah, well, This is where we find ourselves. Yeah, good as a call. state. Yeah, good call. Say, mpempenso a edu no. Eba o man chisha enye political party na wo aban mu nko asede. Eyo man ni nyina ye nyina asede say ye betimi akan ho abom na enkakra yetimi aye nhihye beboa ma oman no etimi ediye. Aban ye ne chefa na afemu de aban etu anamon bebre. Na aban bedi dwuma bia nso a ne nyina egina to a ye gige so. Aban ni sike bia mfi ba bibia ne nyina ye taxes a ye gige. Ena aban etimi ediye bibi nkakra. Na wo hwe aban adwumayefo sika ye gigi nyina no
wohwɛ percentage ɛkɔ for aban dwumayɛfo a hu sɛ sika no nyinaa dodoɔ na ɛkɔ for salary compensation adwumayɛfo ɛna wohwɛ mpɛmpɛnso a ɔhene ba yɛduru no a ɛdum mmerɛ a yɛn nyinaa ɛsi ɛboa aban na aban na muntu to bia no ɛtumi akɔ nkan because yɛante aban ase a ɛnoma bi wɔ hɔ a na ha yɛfii sɛ ɛyɛ sɛ aban yɛ ɛyɛ sɛ yɛ salary ɛyɛ conditions of service aban gye tum obiara labor union obiara asɔre a onipa mpɛmpɛn so a yɛdu no ɛsɛ yɛn nyinaa te aban ase ɛno nti na ahwɛ budget a aban de kɔ parliament a aban de nhyehyɛ egu akwan mu a ɛbɛboa ma fiscal discipline ɛtumi aba aban de nhyehyɛ egu akwan mu ɛbɛboa ama ɛnoma bi wɔ hɔ a ɛbɛma yɛ sikasɛm no the way ɛspɛn no ɛtumi aba fam kakra na ɛtumi aboa ma yɛ sikasɛm no ɛtumi agyina yɛn nan so because covid no ahiti yɛ very well sɛ yɛte ɔman mu no yɛ underestimate covid impact na ɔhene ba aban yɛ noma bi a yɛntena ase covid na ahiti wiase afa na nyinaa a Ghana ɛka ho bi ti baabi adu no sacrifice na ɛsi yɛ nyinaa yɛ sacrifice hwɛ covid do yɛ yi ama yɛtwa ho ahyia bebree policies ana programs yɛdi gu akwan bebree anyɛ aban gyina ne nan so etua adwumayɛfoɔ ka bosome nkono a yɛnyi Ghana adwumayɛni biara wokɔ aman bi so ɛyi bi modi enti ɛnɛ sɛ wopɛ sɛ wo conditions of service aban tumi yɛ biribi na akatua ntomu ba de aban yɛne aban agye atom sɛ afei yɛbɛgyina no yɛnyina yɛnte aban ase because the way a normal ɛkɔ wiase no yɛnte aban ase yɛbɛfi sɛ aban ɛbɔ atimɔden anaasɛ aban di ehwamo but wohwɛ aban na muntu a ɛyɛ deɛ ɛbɛboa ɔman no mpempren ya no yɛnte aban ase ne yɛka sɛ aban gye biribi atom a yɛkɔ yɛn ma ɔhene ba yɛn ho ɛbɛkyerɛ enti na elevi yi ba yi yɛsɛ sɛ Ghanafo aban fa nhyehyɛ bi ama a ɛbɛtwa yɛn mene anaa ɛde ahokyerɛ ɛbɛbrɛ yɛn ɛyɛ yɛdie elevi ba ya akwan ya ɛboa ma ndwuma kɔ so ɛboa ma economic activities etimi konkan enti yɛn nyinaa yɛn so aban mu na elevi no sɛ ne ebi mu na mo ka ɛna ɛba bɛsɛ ndwuma dwadie ne ade ton ɛba bɛsɛ ɛnya no korɛ politics ɛna amanfo ne bi yɛ den sɛ ɛnyɛ toɔ ne yɛgyegye ɛde abɔ ɔman na yɛmfa ne yɛkɔfa sika ɛnɛ yɛsɛ Ghana beyond aid sɛ Ghana beyond aid a ɛsɛ yɛn yɛtumi tena ase ɛhu kwan a within ɔman ne mu no baabi a ɛbɛfa a yɛbɛtumi anya sika yɛbɛtumi aboa ama ɔman puntu ɛtumi akɔnkan ɔhene ba yɛntumi rely on foreign grant ne loans forever yɛntumi independent ɛwɔ western world ne so forever ɛsɛ yɛn device means hwɛ ne Russia ne Ukraine sɛ yɛn ni da Russia for so ana Ukraine so ɔmo de bibi ba grant bi ba ma ya bɛdi dwuma hwɛ de ato ɔmo ɛno nti na ban sɛ within the economy no yɛn device means bi a ɛbɛtumi de anya sika ɛtumi de aboa economy no ɛnɛ mɛbu esu adwuma sɛ bosome so ne ntumi ntua adwumayɛfoɔ ka ɔyɛ no bɛkyɛ sɛ yɛ purchasing power na abafom obi nya adwuma na ne purchasing power timi konkan onye sika na ne purchasing power timi konkan nti ne nyinaa yɛ normal a sɛ yɛtumi nya sika dodoɔ na aban bɛtumi create opportunities ama mmɛbun no nti deɛ speaker ka no ɛyɛ adeɛ asie nyinaa yɛsom ne yɛyi politics to nkyɛn mpɛmpɛnso a yɛdu no ɛnyɛ politics sɛ yɛyɛ ne politics yɛ a yɛn nyinaa bɛtumi aka bi yɛbɛyɛ mfa to sɛ bere sɛ wode tutu sɛ ɛne nka ɛnnɛ ɛyɛ normal yɛ paa because aban wei sɛ free senior high school ama ɔhene ba ɛne yɛdu mpɛmpɛnso adua nka bi a deɛ ɛbɛto yɛn no nkɛnyɛ wohwɛ taxes ɛbɛ yiyi fii hɔ a ne nyinaa aban dwen ne manfo sɛ aban dwen ne manfo anka saa na mɔni nti adu mpɛmpɛnso ɛsi yɛn so yɛsɔ aban mu a ɛsi yɛnya akoma pa na yɛtumi sɔ ɔman nim ne yɛn nyinaa yɛtumi kyekye nkakra because from 2017 2018 2019 yɛ 2020 budget kwa yɛ anticipate sɛ covid bi bɛba ɛna covid bɛ hete yɛn but aban gyina ne nan so ɛde nhyehyɛ egu akwan mu a yɛn nyinaa yɛnya so mfa so nti yɛn nyinaa yɛmmoa na nkan kɔ
ɛne woyɛ ɛhwɛ no yɛn nyinaa yɛn nsa ntimi nka na ɛmmoa ma ɔman no nkɔ ne But I say, Doctor. Yes, sir, boss. Me ka asrese mi na yesua de me ne madam fubia yesua de wa mankwatia ana yesua de wa mankwatia. Yes, na Rollins time. What is a motor a BBC amankwatia park and so. Say empty it was election or something into now you want to use it sebe mekumase for abohun kakra. Yeti ebe bisua de yeti ade pai. And maybe I'm going to say, I can say, it was school. Motor Ukraine in Ipekosha, I say, now, who Ukraine yet to bomb. And your best experience be a middle this. You share the consent of Ukrainians and you never your best reason, Yankopon, and no more. And your experience, Papa. About speaker. Now, I don't know whether say he has a formal written and I say he has just heard. Say about finding challenges of paying salary workers. That is where the issue comes in here. And the speaker might have certain information, but you need to also be very careful the way as a speaker. But then Mathiamidu want to pick us. You see the so Mathiamidu your takro. With your casa. Difference now. Say journalist, your mom troni or mom casanti. But I said, I'm so here to know. Because there are certain issues as a speaker. You have to be cautious and before you come out. If there has not been any official kind of document for you to, because you are supposed to speak to facts. And yesterday I was listening to Honorable John Kuma about this issue, and he said that, well, it might be an issue, but not for now. Even COVID time, buying credit to salary, workers. So we cannot have a situation where we'll be creative here and panic, say, by 3 months' time, and I say, government will not have the ability to pay work. It might be a reality, but the government will not sit down for this to happen. And sometimes, I think the speaker needs to be cautious about his statement. If it is not a formal statement, and I say something that what you are fine, but you should have something that is documented, something that can be checked before. And yes, it might be true, but the other side can also come in with fact to what also any evidence to support what you're saying, and that is what I think say speaker but speaker no is as a who can you too much. You say shut up, you start members of parliament as if they are kids. And these are things that probably the speaker needs to be cautious. So Momo Beno said when you may be Speaker of Parliament MPB make his statement on the floor. Emma Catcher said he was expecting something better from him as a PhD holder. It doesn't even it said be or MP no na Wontumi make his statement to be in a statement there. I will be a PhD or Kasa and I say, and what does the PhD holder speak? My he was trying to say that the man was making nonsense. You are not making sense. Yes. And as a speaker, you can't do that. Whether it's foolishness or whatever, you don't expect as a speaker say now shut up. Why? Oh no. I think for me the speakership is now being reduced to a certain level. I mean, that is how I see it, and also because of the behavior in Parliament. Now, this for Republic Parliament here, if Parliament is something that is losing its value because of the behavior of MPs, and now trigger down to a speaker. Some comments so harsh on MPs and other, it's so me. I think, sir. And if I'm not saying that they all can beat me, it might be what I'm saying that speakers should have some factual documents to prove whatever he's saying. No, enti yenye day. Ono no de be no oye.
say we will not get there. Maybe say bia he thinks say bia basa na so almost you to moka mosome into almost be affect you omo bia yes say to bia o man so man nipa ye nyina ye tua ye ka it is a 3 months that man yes ka ye nyina betena ho and that is where Ohineba, we have to do something for ourselves. Na MPs no so because say o man no nya dia e wiase ba bia ye den Ohineba ti say de kan consumer price enuma kosoro US which country and I say wanya no say bia enuma emu ago the COVID has come in to destroy a lot of things. Until economy bia tries to betimi sustain in ho so that and a lot of things are very very high, very very expensive. And I might say imported goods nyina ne bo nyina akosori. Enti say bana say within no we have to use other sources of income. Sebeya de bia ye bo abanchi increase the tax net. Increase the tax net. They be a rich man for no more business for your tax. Increase the tax net. I have an inquiry. It's a beer. Levy beer by now say, Bibia by betimia cover wider a year, which will encourage and get they say, or he about what to cry out. Taxes are Wutiano. Taxes are Wutiano. Jai. People, and that is where sometimes when people are opposing for other ways I bet me income or Mokati said that when they come in things will be there will be no next government to be a baby or because and you better half I wine never it will never happen because that's not what the world is going and Ghana is not isolated. The world everywhere and you may Kosoro it is a Ghana also a part of it nobody can come and say on the obey yen your mouth for there will be no for any Ibia and that is how the fufu what am I Right, 34 minutes after 8 you were the next 15 minutes or so I've been receiving messages just so as my tese honomu hurudinde Omar disrupted police station elections, I'm hearing of Bantama, Mampondi. We all know what is happening there. Other areas, pockets of issues here and there. Bismarck. Ohineba. Yebeka Sajubro. But so far so good. Yaye Nipankwandia, I feel baby, I be share with different interests. There. BBC Koswa Hunkasa Baba Kakra. But the ultimate way is say party interest no be first. See you share your dream musa. Ye be very careful. Baby I'm feeble Boase East or Boase West so far normal airboko Boase East crowd I air vetting BBA the committee will be meeting tomorrow. Now, my schedule date for the voting. A baby kakre because an election. Ebe koso. Movetti the say. Oh, baby a contest. No. Any year voting. Most of the polling station executives no. Omo retaining. Omo seat. A man for contest. Omo. Obo akro say wanna make contest because oh. And then minjai. Ema unko. Ti baby a contest wana omo ye but. Asumdwe den ya ni pede kan eno nche se bibia 100% e wo Boase East or Boase West den ya obi be fi se obi afaham afia na nasisi but all in all a very peaceful ye bompai say from Monday ko ebeto aba no bibia be kama nkanko ebeba edu say na me de migiri ni say politics is all about election. Until democracy as here, and yes, we don't want politics. Because they are battle, win or lose. Say any panic so a party near man forms ni bino nyede. Ombra. Oba voting committee in anymore. And when you betche emrano, and party for one polling station kwa bit me say nipa wanya MPP ni. And nipa we ye koye adwuma na ye den eye. Mo bi akwan. Senior chairman to forms here forms ebu obi ba no say o performs money be edu vetting committee na anymore eto ye wo ho na ya ka kire no nipa obosi is kwa nipa ni bi wo mu ba vetting committee na oba oh me nua we na me ne kon say oh ene mejai me nko biem
oh where dia men contest no ye be metwen 4 years time and me say se wokɔ election na lose enche say bibia be wiye wokɔ no akosiesie ho no asan present ho biom de owini ene no chon betimi alosi de olusu ene no chon betimi awini ye de sa dugani she tiri mu a megidi ye say ebeboan ena onyene ba there is a work to be done no position to occupy ye wo adwuma sie ni so a ye kwakoye wo enti ye hia nkofo a omaye krado omaye ready say omobaye adwuma me etimi break age no enye se position na beda okeke enti oh obia me nkofa form ebi mu kwa begigi positions ni to edumra ye kwa party adwuma kwa na ehu omo bedu se bibi adode die bi ba o hye ba bi obepia ba aba be den aba beji ti e ba hye asodie kese ne nso eda committee ne so polling station election committee no gidia party ne nya mayen no ye be hye se ye ma party interest ne nya first na ye hwe se asomdwe ebeba because se committee ye de mo to ano no constituency asomdwe ba eye plus mamo eye ne onyam hye emamo do nkasa kakaka beba de ba mutimi ye ma process ne koso ye to aba obi akoma to ne yem de wawini enim so wawini de walusu nim so walusi a ema enkan ko ne nkabom ye den eba because ye wi election a ye wi kese na ada ye nim a ye hi obi a on board enti ye be se committee ne nso omumfa no kredie pepreye endi entu anamo ebe boa ma party no because ma fe obi wa ha onye na nipa ni feel say ye ntwitine failure edu main election a obetimi akonvince nipa be num se mamumu nto aba ma party no sure because of obi hunti enti ye be se oma omulusu ne kwa no ye identify sankofo ni nyina ewie ne omunye den ensi nkonwa enkasa no mu enkoso nya adwuma ma party no ne ye mo mu hu se emfie na ye den ni mu no ombetimi asan de aba ba ye yes ye mafia manfo oh we nto aba ma problem ni awon ne ba de mehu obabi bebre ni se we nim se we onto aba ma mp ntimi nya den ni nyini nsinchen we nim se we wan support mp we wan support we to the extent say even regional election constituency election national presidential primaries sa interest ni nyina no is on bear and also play a part was hard but message say internal election ye ma party interest no enye the ultimate we are at the end no ye nyina be say ke ho abom say busuan baako ni yakọ face NDC 2024 election no na konimdie etimi aba akom Oyeba. and sorry on our election good one 3 minutes hey okay say you be pon sisi enya hwe o mo akasa bebre afa ho na be kra me share say me opening remarks no e ho na me ka free o hene ba we kra na nya say party na democracy a enka this time cross enka ye no police station ke ye hand picking on say senye party no bi be ka say yes simi na yes you believe in democracy a kai o senke ye hand picking say wo abranti we obetima bodwuma no because baby aye kɔ no sisi ahoɔden a ye benya nyinaa no e be free police station ho enti ye mo bia ni so ade hu so sɛ wo pɛ sɛ be delegate me delegate nti wo no pɛ sɛ obowuram to the detriment of the work aye be ya wo hene wa ye hunamane to the extent ye betima yi obi kura ko police no ntimi ntwero ne di ne du time aye quality results wa be ka kyerɛ me sɛ me ntimi ntwero obi so a secretary wo police station and now we hold position bi wo ho na if a common tabulation of results and name kura untimi ntwira we ne ba nature say MYA that is why it's an open contest nanka ye ya no ye yi wo mu a wo mu ye dey e fata dan se be ka se impose nkrofo bi because of the trend they say the name nu ye kan we be to abakwa ha from the constituency level to the no at the end of the day the ultimate is to win power. So me, I believe Zenka this time you will be working more on competencies than say free Dr. Free Madam Fo and I mean so Madam Fo. Bra won't mean you man mwami. Wa crowd leader ewo as a constituency executive no. So when you nipa ombeba beta which ya mo ye dwuma so a wadwuma no cry to me dey etosini
That is why structures are and chassis from the polling station, electoral areas, then into the bigger picture in the constituency to the constituency executives. Now I'm so young, they are the Ababua. National Mode, no policies near that directives the bano. We are found play. But when it comes to elections, constituencies no biara de gyina baabi a wɔgyina nti ahoɔden ne nhyehyɛeɛ a mobɛyɛ no ɔhene bɛno na ɛbɛkyerɛ nkonim a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba hɔ nti sɛdeɛ yɛka yi nyinaa no yɛbɛserɛ mmeammea a ebi asisi sɛ bi a yɛde forms ɛne deɛ yɛatra hɔ seesei but mpɛ sɛ yɛto aba no ɛmu nna hɔ fan sɛdeɛ yɛaka no woto na wowini anaa wolusu at the end of the day wo sɛ yɛ party ba but at least nipa mmienu ntumi wini one position we need to put that on record sɛ ɛnya deɛ sɛ nipa mmienu bɛtumi wini one position ɛyɛ baako ɛna ɔno anya kwanya nti wo no bɛtaa n'akyi sɛdeɛ na me nua kan ɛfɛ sɛ me contest na mɛkɔ na me nua Dr. Free wɔ hɔ o dɔkɔ hɔ de ana ɛtoa so na memfa mahoɔden nyinaa nyɛ dɛ ɛntaa w'akyi sɛ woyɛ saa nneɛma no bebree a then you create problems for division any disintegration any other disunity a wanhwɛ yi a na kɔ w'anim no wantimi ammɔboa dɔm no ano party structures and organization is about numbers. And this year, na we see minti me buafu me so me eduru campaign a me nkwa emwa fairly mumu obi akwanya said yesi mumu nyina nyinimum na twabre ni duru a yebehu ba bi a omu gyina no so that the ultimate answer de no aye nyina ye ni siso e pesa daachi yetimi nya ahoden gyina brane ye din ka akra bo amane ye this time elections here ye be NDC fu o say o be start wo police station e ho no mo ahoden be sha say die enti ye no say ye wona say me ahoden ye dey ekọ na nka say de na medin ka aka no ye be kra no din say me ko me ho say a me district me constituency as a Jafran place yenim microphone betimi abadwuma ibisi e momo akwanya on betimi asom party na won but in the long run no yehwe say be yi nipa basa ye bia anya dey yes sir 2 minutes yonko oh ka say 3 na 2 years what is so dey makom sa okay o de nyahwe wada roma ma menchi ankrofo yi wo tema o motati o Gladys Gladys ana Fred one on for go tema ai o mo Fred say program o mo ni je hu pa Tuesdays no o mo hwe ye pa ade na de nya namfo ana me host show ndem me o frɛ me na say we ase ne do nipa no do so nti de obi apɛ no peke nti na de wo so wo na fofo ba ha Tuesday e kasa na wo kono o ma from me ametia Monday to Friday na ne no so ntokwa be ne wom na wo bi so frɛ wo so pɛ wasa me challenge I don't challenge and no we free of charge on tiaka account 30 seconds nya but na mini aba Faustina amo wo botiano na your birthday me chia opa eba a the issue of polling station I think so far I don't know be kan wa say those issues nearby when you look at about the various polling stations ayewo now one of few areas problem be by does not mean say all the areas there's a because a pandemonium it is an isolated cases and we cannot generalize for all the things so far so good. And I think it's a lesson to the next level election now, how to resolve these issues about forms. I think there should be a little bit of improvement. Now I was thinking some time ago, can't it be in an electronic? But I think for future, I believe it will come to that stage where electronically people can go in. No, because everything is possible. Everything is possible when you have yourself say obey what you say obey. Now it's possible for all of us. So far, so good. May I say Yarisia Vical 20 Miniomoba Abedi and Komo Yesoria na nationwide sports and so Abba Abeto Aso Kopimse Premo Abeto George Akom Efi Seche Afram Place Drobonso Bismarck Akowa Obuasi East. Dr. Fee me head name baby. O conference in Dr. Fee. Subin. No haya. Hey. He no opinion na me. Eti no me ba dey be din komo
ansana sports no aba abeto so eno vehicle 20 owa hene tase na yenin komo owa hene mache ayi ba me hu ache yeja bibia Friday yankopon ado na so e nyamena dum opani akwaba ojo so nua bani ohoye yankopon adum yede nyankopon ba me mo ne di nkyere o evre no don kwan suo buachi Martin buachi yado odon kwan suo man ka ma ho mo no be ye no afi yanko ayi ba me da say Vehicle 20 nkomo ne ye be pese ye be kasa fa ye product edikan a Joy Herby de ba adwaman so a ye friend Joy Ointment Vehicle 20 by ye na ye monfo nwanwa bibiri ehefo na abeya aduru a enafo ba bia obi e ka ho asem na ye pese ye ka om ko munchi se ye duru edikan a ye te se ne Vehicle 20 eya nwadwuman saa na no so aya bedum pempenso adui eti Martin e de ye be ko Joy Ointment ho ono aja ono Joy Ointment ni wura no na waka ho asem kakra cha sa na se be nya bra ka Vehicle 20 hu kakra na ya hwe no so. all right senior yankoi medasi mami chia ahwefo nyina na omuzo a asen 80 na menkai ati for say and ahwefo say Joy Herby Center for na oni edi ahia na Joy Ointment Joy Herby Center for product na se na ne menu e ka no Joy Ointment ne wo hofri titiu da bia me ka say one of the product are consistent on the market 20 years ni na gusu market a enunti waya homponje na obi kura ye nku ne se ono so ton na duro timi ka se o misuma duro yetimi otimi use se na use Joy Ointment ana se adwuma te se Joy Ointment ni ade but da bia me ka se for obi be ka se maduro ye adwuma te se Joy Ointment no wo a o ka kire no clearly tells you say Joy Ointment ni aduro ese use because right there okasima duro ni timi ye adwuma se Joy Ointment no e ho na ese shi otim se it means say and ese Joy Ointment no eno wani mu sin ye woka no and for that matter no da bia me ka say original ho a ye hwe duplicate cha kwan enti utie mi upenku asra abowede ne ho ban upenku asra ameki sure say eniema bia wo nipadua ne ho no enkode a Joy Ointment na ade bako a Joy Ointment ya edemu sonko ne se da bia Joy Herby Center for taka bibi se Joy Ointment esi no cent yesi enfifre bete o sen onte cent bia adenti ne kansa ye kansa because obi a wutie no pai o hwe no pai ade bako a fa she otim ne se body odor ade bako a na yade bia hanipa dwene but because of say me no ekasai o body odor no ho a o kwabontin a sabi utimi ko o ko odwuma utimi ko ba bia opa bia utimi ko etu hu ni si anhyeda yare bia ya obedu a ase wu ankasa no umudie be kɔ fom ya bra usan nipa ho no obi aka se akoy osan mi hu ana brante mami enka won ho no se uti wo wasum a ansa no ho se sa condition no problem wom ana how can say den e wo ho enuti na Joy Herby Center for aye Joy Ointment se ebia na nka wo ho sent wo ho body odor usan nipa ho wa oti wu ankasa so san ho a oti udi Joy Ointment ni be yanku asra keke ade ba kwa fa she otirim ni se bebre fi se enfifre tiwa because Joy Herby Center for ni ntia me ka se enfifre beti o sen onte cent bia no enye enfifre na atew no ana ni hunam nkana ba wo but bacteria sa ani enfifre na behia eno na cost body odor no it is sent wo ho anase wadware awie wapie oti sent ya enye because of say enfifre na atew no na sent ni wo nemum enka no bacteria na ba nipadua ne ho no omotimi abebroki anaso omodi u protein ahoden na bafom ade ne protein na turn to acid the acid no emo na dua ne omadi wo honam ne ho no by product no omagya no eno na cost body odor no eno na Joy Herby Center for say so the Joy Ointment ni enku disra enfa woni bacteria se beba nipadua ne ho enfa ho se ne ombeko ati ahonam no sen enka boni beba mu a Joy Ointment no ohunti anade enku asranti na yefio obi ho a obedware awie obepie sima kakra bi onu ahia ne ho se ne motom se he bosi
uhu se enema sesa changes abom enkaboni bi ye free ho e den dia ba because of say we use joy want to and na say unya hu ni say hu say bacteria na e den ba enunti next time say wu ko dware for say wu tie mi e bia na say we use joy want but enkaboni no na say u no hu say sent bi e ba ho e free ho ko no fa she otirim say enya about enema odi begu ho enya about enema odi bekotu moto mo nemo is about enema yedi be 2 cent nasi sen ye be ye mfifire ne ti wa cent nkoba ti joy about cent force mfifire be to sen onti cent bia to bia cent wo ho na cent be so tu ase na nya ne wo prapra so dia joy ultimate because so far ne ama joy ultimate ho kasa adraje kasia amanfo nhyɛ dante ase ɛna joy ultimate die yenim de da ade na friend na mo kasa fa ho yenim ne ye ne ade the fact say unimu no improvement ya scientists for dia ba because ti ho no no nyina be dia dance o kaya na akwalanyi oduni mpani fie so from 30 to 19 years no e stage bi ya kyeresa kwalanyi anase wuduru mpani fie mu the same mpani fie na wudu no one of the science kyerese wunyi ebi ye body odor eti ni esusu no wuduru sa stage no ade ana ye ni se ubonso maame wose fankadua ne nson fa bom na efatwu motuom meaning say because ankadua kita creating activity samson and so kita the same thing it would here na boa but joy bar center for scientists no I improve adoni to the extent to say instead of doing that no ube use joy ultimate because activities e kita no ebwa eliminate body odor no activities e kita no it me compatible body odor no activities e kita no it me fighting against bacteria stopping them from traveling around your skin meaning say whatever problems are emwo betimi dia boss because of joy ultimate no what na yefio one thing I say e make sure say best stop it emwo no ananto o skin ho no and no check the balance of pH level on the skin meaning obi ani bacteria say oba no oye papa onya biba bi anyuso no okokon no so aka ho the joy ultimate no and no let me separate the between the good and the bad bacteria on the skin it will tie me na se sabia ko sabi paduas nipadua no enkaboni aba ho a joy ultimate eno ni nku a ye di siesie ho akwara ni kosku afasa because kolabia dru adolescent stadia aya na nkan wo mo na no odin the joy ultimate no de yenku sra o kosku no asra obafio bedware we no asra o wo secondary school okwa manefo bi ngu trank nfa nko onfon siesie ho so therefore no matter stage ne nkan beba ho no joy ultimate nti na yi sentini nyina fi ho oya oba tie ne tie ne yi da bia me kase oba asesu siesie hu sie ade abako a joy herbal center yen se tu joy herbal center for adru joy ultimate 2 center ase tu ya oba na sabi wo wani tua se nkaboni bia begina babi ekwan be so na be for betime yi sanka na fio joy ultimate ni adura etu nkase ebia ya oba wo yi hu a what center ho ye kase wo yi hu a you know where I'm talking about oba sabi enkan bia begina babi eso siesie sanka ni firi ho making sure se wukuo ni beji joy ultimate bua siesie oba ma oba ye fine tie ni yi panifo ekasem se bibi siesie oba ma oba ye fine a broad statement se fruit ni mu ebesi hunam ne ho ebesi ase ho esiesie oba ma oba ye fine ebi anasabi enka gya babi no enya de esese eba enso bi egu wo babi enikwa esese eba babi ho bi esese ekeka no enikwa se eba but joy bar center for do ya to din joy ultimate esese esi oba mo ba ye fine etimi nkan kwachiri enchiremu nkwase bebre no tiase eboa mo ba ye oba sima esese minim so wa use aduro ni nimaduro na dwuma eye minim so wa use aduro no onim adwuma aduro no ni homodin mo a obo minim so wa use joy ultimate onim emfaso a woso wa use joy ultimate onim ni ebetimi ayama se koba so oba di sese ni ho etuna wa ode ne west obetimi de ka cotton eboa wa ode no nya west no odo fansa tie aduro ni keke asa odi di agro ho no na be hwese ne joy ultimate be sese wafa obi a wutie mi appropriate yo o sempa boa sent sabi ebam adenti obi a sempa boa ni bi empabo obi a hye no onu yi a senti mam but o yi na senti ko mi was the same shoe na
obi se enunti ajo she socks wansa ba se oyi mpaboa no oyi ni na fi mpaboa no senti hom adenti na ekobasa because emwa na wo na ho no emfifire tiwa hit ya eba mpaboa no no egenuti cent eti emfa ho ne socks obehye cent ni beba ti ne se so ye so the joy ultimate no ebe ka onano odi be odi sati aduro no no de ayenkunu odi asra wonsem na odi asra na ho nantem be bia propo woni ade ade emfa ho socks obehye di joy esi mfifire beti 70 cent bia uyi babuwa na no cent eti ope aduro bi ayusu memo bi convince you ade ba ko fa she otimu no because on the ground obitimi kasi minku aye adwuma se joy ultimate on the ground obitimi kasi oh odi wanya joy ultimate dey use me dey no na send the joy ultimate dey use na ye enu ne press catch you say sebe ko sebe mpaduasa emfa ho send the kisie bedore srade on to preko tieniye emfa ho send the kisie obedore srade on to preko ena so to preko pa srade ne beku no ko preko srade doso ti say de nyina ma kisie a betwa na hwefom enu nti so obi catch you say use me dey no na ni joy ultimate ye pa ehọ na no o catch you say joy ultimate ye papa esiri ne die enu nti obi a wo penku ayusu obi a sabi pesu siesie ho obi a senti abo ho obi a sabi enkaboni abegyina onipadua ho adentina uyi watare sen ho a eti hu sesuma siatare ni adentina uyi watare opon adwuma duru fie na uyi watare sen ho a oyi mpotimi fatare no esa begu abontin back ana say oba mpotimi tam shoe no ebegu abontin because enkan wade ni no eni kwan sese den eba enu ti se wotie mi a emfa ho sene cent ne ewo ho Joy Herbal Center for ekita the most comprehensive product consistent on the market 20 years along the line obia ni hu a watimi di nku aba atimi challenge Joy ultimate hu a utie hu a ohe no unim perfect asma Joy Herbal Center for kan ne kure ko ka Joy ultimate a enu ni nku a atimi agira ne naso atimi akoatia body odor ebi sida and in the history of body odor when it comes to treatment Joy ultimate here do buy ya kasa fa ho a percent body odor and am pass no so ni nko a etimbe 2 cent ase etebia no just yo ebi obi sabi edi asokona da no change na ebi na free utrim ye koso aka wa ka kire say open ko yusu edi asiesie ho open ko make sure say sabi ko sabi imperial say enkaboni a eba no cent ya eba na the most important thing and is prevention is better than cure. It assuming if body odor no kura new ho and I sent ma ho ye e dey na betimi no betimi ani say o di Joy ultimate no e be nku keke na o di asra no na o dey sra no o prevent body no from getting odor because one bacteria sia e betimi aba abeko tia e woni padua ne ho na dey sent aba no what prevent you send en kan fifre betu more ama sent aba no what prevent no send en ka bacteria ne betimi make sure say bi 5 minutes bia no obehwe ho te sent no eno no what broken no and na face no what treat skin no from getting infection the Joy ultimate aduro no na dwuma ye no yakase ka wa hwa de bechi eti obi a wotimi nka no ni obetimi aye ne say my Joy ultimate ni ensi table so every day make sure say correct call besra make sure so call besra o your ba make sure so Joy ultimate be sisi ho ebia na wo pensem no ebia matia ka ho kwan oba be for so use Joy ultimate na sisi wo a number no ye 0244 585531 0244 585531 and that's 0244876321 0244876321 ebiana menua de kakra be so wo Evacuation 20 essentially the greatest immune support immune booster adura sabrei why ko ne ho hwempom jeni na bia bo ne samrane because of the adwuma ye menua de kakra be ka ho na yemfa nsore so 76321 and answer 0244 585 531 0244
531 duro no sɛ na yɛde ka bɔ so na yɛ Vical 20 ɛna Joy Ointment na wɔde ho wate ho asɛm no Vical 20 aduro no wɔ nipa bi ani ho a wanom bi a wanya dansidie ɛna yareɛ biara nso a ɛha wo sɛ wɔ nipa no wonom aduro Vical 20 a wonya dansidie bi enti no kɔba bi ɛto aduro bi a mesi numbers no so bi 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531 adroni din at Vical 20 and a Joy Ointment over be a tonton